Hi Monkey Lovers, I'm back with another video. I'm sorry if you hear some noises in the background, but these are the ingredients. This, and this is a tool. This is a tool. So these are the ingredients. Some salt and some soap. You need this one. I recommend you this one. And this is, I already made it here. So yeah, I'm just going to put it with, I'm just going to do it on the top. So yeah, right here. First, what you want to do is put a little bit, or how much you want. How much you put is how much you get. Dije, ahora ayer vino Selena y me dijo, oh, pues dice mi tía que vaya, dice, no hay que venido a hacer party. Y dice que vaya. Pero yo le dije que yo iba a salir a las 7. Le dije, y me dijo, sea lista para cuando vengan, ¿no? Nomás él me estaba platicando lo que querían hacer y que sabe qué. Leave that to side. This is how much I put. Now get a little bit of salt. Pero te traes tu colchón para que lo ayudes y te acuestas en la cocina. I'm just Te putting a levantas y little haces bit. café. Bueno, ¿para qué? I'm ¿Para just qué no? getting a ¿Para qué pinch hacer lo que no of debe? salt Y le and dije, no. Dice, sí, they're dice, pues como gonna van a estar en la cocina, tienes que levantar temprano porque se van a querer levantar al desayuno. and now No, mejor me quedo en mi casita y duermo hasta que se me eche la noche. Pero ya cuando te levantes, dijo, ya cuando ellos se levanten, dijo, tú ya pones el café, te digo en la mañana cómo le aprendes, en la noche cómo lo... No, le dije, ¿sabes qué? Le dije, pero tú allá te juntas con la muchachada y como hablan inglés, allá se te van entiende. todos entretenidos en su plática. ¿Por qué tú también entiendes? Le dije, pero son pláticas que a mí no me... Pues una cosa es que uno entiende y otra cosa es de que okay. lo que estén This platicando. is how mine is Son looking. pláticas que yo So no voy allí, le dije. now you just want to put it in the freezer for 15 minutes. And if you put it, Bueno, no vayas a decir que... and if you put it in the fridge, then you have to put it for like half an hour, I would say. So yeah, and I'm gonna put it on top. So just that's good look. Now I'm going to go put it in the freezer for. Ooh, a toothpick works better. Okay, I recommend you use a toothpick. Change my toothpick better. So just mix one more time. Good. Mix very good this time. Now just mix it, and that's enough. Now you just want to put it in the freezer for 5 minutes. For 5 minutes, and then the refrigerator. I don't know. The top you put in on the top you put it for 5 minutes. On the bottom you put it for one half hour. Or less. So I will come right back after 5 minutes.